Page 63. Verse. Composed upon Westminster Bridge, the Bangle Sellers, the Second Coming. Page 64. Composed upon Westminster Bridge, William Wordsworth. Composed COMPOSED upon UPON, Westminster, WESTMINSTER, Bridge, BRIDGE. William, WILLIAM, Wordsworth, WORDS, WORTH. Fact file. Birth, April 7, 1770, at Cockermouth in Cumberland. জীবন ও রচনা। উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ 1770 সালের 7 এপ্রিল কাম্বারল্যান্ডের ককারমাউথে জন্মগ্রহণ করেন। Early life. The poet's mother died in 1778. His father died in 1783. The poet was admitted to Hawkshead Grammar School in the Lake Region, 1779 to 87. He was brought up by his uncle. He became interested in nature. তিনি পেনরিথের শিশুদের বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন। 1778 সালে তার মা অ্যান ওয়ার্ডসওয়ার্থ মারা গেলে তার কাকা, যিনি তাঁকে লালন পালন করেন, তিনি তাঁকে লেক অঞ্চলের হক্সহেড গ্রামার স্কুলে পাঠিয়ে দেন। তিনি সেখানে 1779 থেকে 1787 পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। তাঁর বাবা জন ওয়ার্ডসওয়ার্থ 1783 সালে মারা যান। বিদ্যালয়ে পড়ার সময় থেকেই প্রকৃতির বিষয়ে তিনি আগ্রহী ছিলেন। Education. 1787 to 91. The poet studied at St. John's College, Cambridge. 1790, he went to France for the first time and was influenced by the French Revolution. 1787 থেকে 1791 পর্যন্ত তিনি কেমব্রিজের সেন্ট জনস কলেজে পড়েন, কিন্তু প্রথাগত শিক্ষা তার পছন্দ ছিল না। 1790 সালে তিনি ফ্রান্সে যান এবং 1 বছর কাটান। এই সময়েই ফরাসি বিপ্লব তাঁকে অনুপ্রাণিত করে। Later life. 1795, the poet met Coleridge, Coleridge. 1798 to 99, he settled in the Lake District. 1802, he married Mary, Mary, Hutchinson, Hutchinson. 1813, he went to Rydal Mount, where he lived for the rest of his life. 1843, he became the poet laureate. Laureate, Laureate. ফ্রান্স থেকে ফিরে তিনি তাঁর বোন ডরোথির সঙ্গে ডরসেটের এক ছোট কুটিরে বাস করতে থাকেন। তিনি কবি জীবনের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। 1793 সালে ইংল্যান্ড ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে তিনি মর্মাহত হন। 1797 সালে ওয়ার্ডসওয়ার্থ তাঁর বন্ধু কোলরিজ কাছাকাছি থাকার জন্য অ্যালফক্সটনে বসবাস শুরু করেন। পেজ 65. ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও কোলরিজ একসঙ্গে 1798 সালে লিরিক্যাল ব্যালাডস LYRICAL ব্যালাডস BALLADS প্রকাশ করেন। ওয়ার্কস. Guilt and Sorrow, 1791. An Evening Walk, descriptive sketches,
1793. Lyrical ballads in collaboration with Coleridge, a landmark in the history of English Romanticism, 1798. Lucy Gray, Ruth, 1798 to 1805. Poems, in 2 volumes, 1807. The Excursion, 1814. Sonnets, 1823 to 25. The Prelude, completed in 1805, published posthumously in 1850. Death, April 23, 1850. Life and Works. William Wordsworth was born on April 7, 1770, at Cockermouth in Cumberland. He attended the infant school in Penrith. After his mother, Anne Wordsworth, had died in 1778, he was brought up by his uncle, who sent him to Hewkes Head Grammar School in the Lake region. He studied there from 1779 to 1787. His father, John Wordsworth, died in 1781. Right from his school days, he found interest in nature. He attended St. John's College, Cambridge, from 1787 to 1791. But he did not like formal education. In 1790, he went to France and spent a year there. During this period, he was influenced by the French Revolution. After returning from France, he, along with his sister Dorothy, settled in a little cottage in Dorset. He was then preparing for a poetic career. When England declared war against France in 1793, he was shocked. In 1797, Wordsworth moved to Alfoxden to have close contact with his friend Coleridge. Wordsworth and Coleridge collaborated and published lyrical ballads in 1798. This collection of poems made history. Both Wordsworth and Coleridge visited Germany in 1798. In 1799, Wordsworth returned to England and settled in Dove Cottage at Grasmere in the heart of the Lake District. He wrote most of his best poems here. In 1802, Wordsworth and Mary Hutchinson got married. During the next 2 or 3 years, Wordsworth's achievement was great. In 1803, he and his sister made a tour to Scotland. Later, his domestic happiness was marred by the death of his brother, John, and his 2 children. In 1813, he moved to Rydal Mount, where he lived for the rest of his life. In 1843, he was made Poet Laureate. Wordsworth died on April 23, 1850. His poetry inspired all the poets of his age and beyond. আমরা যতটুকু বাংলা পড়েছিলাম তারপর থেকে পড়ছি। 1799 সালে ওয়ার্ডসওয়ার্থ ইংল্যান্ডে ফিরে আসেন এবং লেক অঞ্চলের কেন্দ্রস্থল গ্রাসমেয়ারের ডাভ কটেজে বসবাস শুরু করেন। সেখানেই তিনি তাঁর জীবনের অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ কবিতা রচনা করেন। 1802 সালে ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও মেরি হাচিনসনের বিবাহ হয়।
পরবর্তী 2-3 বছরে ওয়ার্ডসওয়ার্থের কৃতিত্ব ছিল সুদূর প্রসারিত। 1803 সালে তিনি ও তাঁর বোন স্কটল্যান্ডে বেড়াতে যান। পরবর্তীকালে ভাই জন ও 2 সন্তানের মৃত্যুর কারণে তাঁর সাংসারিক সুখ বিনষ্ট হয়। 1813 সালে তিনি রাইডল মাউন্টে যান এবং সেখানেই তাঁর জীবনের বাকি সময়টা কাটান। 1843 সালে তিনি পোয়েট লরিয়েট বন্ধনীর মধ্যে রাজকবি হন। 1850 সালে 23শে এপ্রিল ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রয়াত হন। তাঁর কবিতা তাঁর সময়কার ও পরবর্তী সময়ের কবিদের অনুপ্রাণিত করেছিল। Estimate as a poet. Introduction. Wordsworth was primarily a poet of nature. His poetry dealt with rustic life. His language was simple. কবি হিসেবে মূল্যায়ন। ভূমিকা: ওয়ার্ডসওয়ার্থ ছিলেন মূলত প্রকৃতির কবি। গ্রাম জীবনকে নিয়েই তাঁর কবিতা। তাঁর ভাষা ছিল সরল। Wordsworth's poetic theory. Wordsworth describes poetry as the spontaneous overflow of powerful feelings. He believed that poetry is the expression of the poet's thoughts and feelings recollected in tranquility. He emphasized the role of feeling and emotion in his poetry. ওয়ার্ডসওয়ার্থের কাব্যতত্ত্ব। ওয়ার্ডসওয়ার্থ কবিতাকে তীব্র আবেগের স্বতঃস্ফূর্ত প্লাবন বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি মনে করতেন কবিতা প্রশান্ত চিত্তে কবির চিন্তা ভাবনা ও হৃদয়ানুভূতির প্রকাশ। তিনি তাঁর কবিতায় অনুভূতি ও আবেগের ভূমিকাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। পোয়েট অফ নেচার, প্রকৃতির কবি। Wordsworth is famous as a poet of nature. To him, nothing in nature is trivial. Wordsworth প্রকৃতির কবি হিসেবে বিখ্যাত। তার কাছে প্রকৃতির কোনো কিছুই তুচ্ছ নয়। He believed nature never betrays the heart that loves her. তিনি বিশ্বাস করতেন প্রকৃতি কখনোই সেই হৃদয়কে প্রতারিত করে না যে হৃদয় তাকে ভালোবাসে। Nature is a physical as well as a spiritual entity. ENTITY. প্রকৃতির একটি দৈহিক ও আধ্যাত্মিক সত্তাও আছে। To Wordsworth, nature is intelligent, meaningful and profound. ওয়ার্ডসওয়ার্থের কাছে প্রকৃতি হল বুদ্ধিদীপ্ত, অর্থবহ ও গভীর। It gives knowledge to man and it also teaches moral truths. প্রকৃতি মানুষকে দেয় জ্ঞান আর শেখায় নৈতিক সত্য। The poet identifies God and nature as one. কবি ঈশ্বরকে প্রকৃতির সঙ্গে এক করে দেখেছেন। Poet of man, মানুষের কবি। Wordsworth is also a poet of man. Wordsworth মানুষেরও কবি। Along with nature, he is also interested in the rustic life. প্রকৃতির পাশাপাশি পল্লী জীবনের প্রতিও তাঁর আগ্রহ ছিল। His poetry represents the qualities of strength, endurance, simplicity, courage, and hope of the common people. তাঁর কবিতা সাধারণ মানুষের সামর্থ্য, সহিষ্ণুতা, সরলতা, সাহসিকতা ও আশার প্রতিনিধিত্ব করে। সাবজেক্ট ম্যাটার অফ হিজ পোয়েট্রি, তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু।
প্রকৃতির মতো মানুষের ব্যাপারেও কবি সমানভাবে আগ্রহী ছিলেন। He was as much interested in man as in nature. He was interested in the unsophisticated peasants, rustics, shepherds, mountain dwellers, who lived upon their simple lives in the midst of nature. প্রকৃতির মাঝে সরল জীবনে অভ্যস্ত সাদামাটা কৃষক, গ্রামের মানুষ, মেষপালক ও পাহাড়ের লোকজনের প্রতি কবির আগ্রহ ছিল। পোয়েটিক ডিকশন, কাব্যশৈলী। হি হ্যাজ আ কাইন্ড অফ মিডল স্টাইল। তার কাব্যশৈলী মধ্যপন্থা অনুসারী। At its best, it has grace and dignity, a heart-searching simplicity, and a certain magical enlightenment of phrase that is all his own. এর সর্বোত্তম প্রকাশে রয়েছে সৌন্দর্য ও গাম্ভীর্য, চিত্ত অনুসন্ধানী সারল্য আর শব্দগুচ্ছের মোহিনী ছটায়, যা তাঁর একান্ত নিজস্ব। কনক্লুশন, উপসংহার। Wordsworth was a great innovator. Wordsworth ছিলেন একজন মহান উদ্ভাবক। He expanded the range of English poetry, both in terms of subject matter and theme. বিষয়বস্তু ও মূল ভাবনার দিক থেকে তিনি ইংরেজি কবিতার পরিসরের বিস্তৃতি ঘটিয়েছেন। Introduction to the poem. Date of composition. The poem, composed upon Westminster Bridge, was originally dated September 3, 1802, but this was corrected and changed to July 31, 1802 in the later editions. কবিতাটির ভূমিকা, পেজ 66। রচনাকাল, কবিতাটি প্রথমে 3 সেপ্টেম্বর 1802 সালে লেখা হয়েছিল বলে প্রকাশিত হয়, কিন্তু পরবর্তী সংস্করণগুলিতে তা সংশোধন করে 1802 সালের 31শে জুলাই করে দেওয়া হয়। Westminster Bridge. Westminster Bridge is a bridge in London, England. It crosses the river Thames, Thames, near the abbey of the same name and leads to the coach road to Dover. Westminster Bridge ইংল্যান্ডে লন্ডনের একটি সেতু। এটি একই নামের মঠের কাছে টেমস নদীর উপর নির্মিত এবং ডোভারের দিকে যাওয়ার কোচ রোডে মেশে। Occasion. While going to France, Wordsworth, on his way from London to Dover, stopped his horse carriage on Westminster Bridge. He wrote this poem sitting on top of the carriage. It was early morning. The poet was moved by the serene beauty of the day, of the city of London, bathed in the early morning sunlight. He enjoyed this beauty while standing on Westminster Bridge. উপলক্ষ, ফ্রান্সে যাওয়ার সময় লন্ডন থেকে ডোভার যাওয়ার পথে ওয়ার্ডসওয়ার্থ তার ঘোড়ার গাড়িটিকে ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজের ওপর দাঁড় করিয়ে গাড়িটির ওপর বসে এই কবিতাটি লেখেন। সময় ছিল সকালবেলা। সকালের সূর্যালোকে স্নাত লন্ডন নগরীর সৌন্দর্যে কবি মুগ্ধ হন। তিনি যখন ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজে দাঁড়িয়েছিলেন তখন এই সৌন্দর্য উপভোগ করেছিলেন। Dorothy's explanation. The poet's sister Dorothy, who accompanied him, wrote in her journal, Cologne, quote opens, left London between 5 and 6 o'clock in the morning. A beautiful morning, the city
St. Paul's, the river with its multitude of boats, made a beautiful sight as we crossed Westminster Bridge. ... The sun shone brightly with such a pure light that there was something like the purity of one of nature's own grand spectacles. Stop, quotation closes. ডরোথির ব্যাখ্যা। কবির বোন ডরোথি, যিনি ভ্রমণকালে তাঁকে সঙ্গ দিয়েছিলেন, তাঁর দিনপঞ্জিতে লিখেছিলেন, সকাল 5টা থেকে 6টার মধ্যে লন্ডন ছেড়ে বের হলাম। সুন্দর সকাল, নগরী, সেন্ট পলস, অসংখ্য নৌকাসহ নদী ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজ পেরোনোর সময়কার দৃশ্যটাকে অপরূপ করে তুলেছিল। ... সূর্য এত উজ্জ্বলভাবে নির্মল আলোর বন্যা বইয়ে দিচ্ছিল যে প্রকৃতি নিজস্ব অসাধারণ দৃশ্যের পবিত্রতা প্রতিভাত হল। সাবস্টেন্স অফ দ্য পোয়েম, কবিতাটির সারাংশ। London looks more beautiful than any scene on earth in the light of the morning sun. A person who remains indifferent to such an impressive sight is an insensitive person lacking a sense of beauty. কবিতাটির সারাংশ। সকালের সূর্যালোকে স্নাত লন্ডনকে পৃথিবীর যে কোনো দৃশ্যের তুলনায় বেশি সুন্দর দেখায়। যে ব্যক্তি এমন মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্যের প্রতি অসংবেদী, তার সৌন্দর্য চেতনা নষ্ট হয়ে গেছে। ভোরের সূর্যালোকে স্নাত নগরীটি যেন নতুন পোশাক পরেছে। Bathed in the early morning sun, the city seems to wear a new garment. Ships, towers, domes, theatres, and churches are unobstructed to view. ভোরের সূর্যালোকে স্নাত নগরীটি যেন নতুন পোশাক পরেছে। জাহাজ, চূড়া, গম্বুজ, নাট্যমঞ্চ এবং গির্জা এখন অবাধে দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। The air is smokeless, বাতাস ধোঁয়াহীন, so all objects of the city look bright and shining. তাই নগরীর সব কিছুই উজ্জ্বল ও চকচকে দেখাচ্ছে। The rays of the morning sun bathe the city with such grandeur that it makes the day different from other days. ভোরের সূর্যরশ্মি এই নগরীকে এমন রাজকীয়ভাবে স্নান করায় যে দিনটা অন্য দিনগুলোর থেকে আলাদা হয়ে যায়। The poet thinks that he has never experienced such a deep calmness before. কবি ভাবছেন তিনি এমন গভীর নিস্তব্ধতা আগে কখনো অনুভব করেননি। The river Thames flows gently. টেমস নদী ধীরে ধীরে বয়ে চলেছে। The houses in the city appear to be asleep. নগরীর বাড়িগুলো যেন ঘুমন্ত। The poet feels that the mighty heart of London is still lying in silent slumber. কবি অনুভব করছেন যে লন্ডনের বিশাল হৃৎপিণ্ড এখনো নিস্তব্ধ ঘুমে আচ্ছন্ন। টাইটেল অফ দ্য পোয়েম, কবিতাটির শিরোনাম। পড়া চলছে পরের ফাইলে।